Oliokya bunange atulaba ku mulabi wa Good TV nyongera okubuuzaako nti osibye otya suze otya manyi nti budde bwe buti obeera otulindiridde tusobole okuba nga tuwawanyamu ku nsonga naddala ezo ezikwasaganya ku ggwanga lyattu Uganda ebyobufuzi nyongera okubajjukiza nti ensonga ezimu ze tusimbako ennyo essira kwoteeka ebyobulamu ebyobulimi awo sijja kubeera nga nkujjangawo nja kuba nga nkujjukiza. Nze Emmanuel mu Kenya aliwo nate okukwasaganya ensonga ezimu ate nembeera nga tubambaga ffenna mu nsonga zino. N'olwaleero tuli mu nsonga za byabufuzi. Ennaku z'omwezi nga 10 ababaka ba Parliament batandika kaweefube waabwe okulaba nti kakuyege waabwe batojjera buto ate ow'akalulu k'omwaka 2025 ekisanja 2026 231 weewaawo abakulembeze b'eggwanga agawomanyi nti bo batandika dda enteekateeka zaabwe ez'okulaba nti kakuyege agenda mu maaso era ebiriyo ebisinga mubeera wano Good TV nga mu biraba bulungi weewaawo muli balabi balungi nnyo ddala. Olunaku olwaleero nate tukuleetedde omubaka ayogeza bannayuganda ensangi zino obwama ensonga nyingi mubadde nga muziraba ku mitimbagano wabula naffe tusazeewo tulabike nti tumufeffetta yonna gy'ali era twatuuse dda gy'akakalabiza emirimu gye ng'ogyeko gino ate mwattu egy'okubeera nti akulembera abana Uganda. Wetwogerera tuli ne Honorable Abraham Luzzi weewaawo ono yegwanyiza oba ayagala ekifo kya Kampala Central ayagala kufuga wano mu kibuga Kampala ndowooza ebyekyala agamba nedda kasooka enjire nga mbiwummuzaamu azze ku bwannamunigina talina kibiina kyajjiddemu mweteefuteefu okulembera omunnayuganda ensonga zazze nga azirambika wabula n'olwaleero tugenda musaba abeeko byatubuulira okusinziirako ebyo bigenda okumubuuzibwa. Katwolekere butereevu asooka akubuuzeeko ate tugende mu maaso. Banjisebo tubbi nsanyusa okulaba nange nsanyusa okulaba era mbalamusaako bassebo ne bannyabo bannayuganda abalungi era abalabi ba TV gagadde gugudde. Nze Abraham Luzzi bawa Sala is tall omwana omuto mulungi afumba ekyenkye ekibuguma atayombayomba na musajja mubuuza oliwa atalina byama. Sala kasuku yange mbuulira buli kibaddewo. Sala agaba password y'essimu ye nze bbaawe n'essimu ye okumanya buli kimugenda mu maaso. Omukyalo omukozi akola ne bba ate ng'amuwulira talina lumwa yoyo omukyala gwennina. yoyo Honorable ate munnaffe ensonga ze nga bwazirambisa kubuuzizzaako mu ngeri ya style bwetyo teweewuunya ezo ensonga ze engeri gyazikolamu. Buli muntu abaako obuvo n'obutto. Gwani ovaawa era kati wano wetuli oli ludda? Nze Abraham Luzzi nga bwe mbagambye ndi mutabani wa Haji Badi Lukafuuma Kachiri Luwunga mu Busiro wa Kiso District. Ndi muzzukulu wa Haji Abubakar Kyeyune agalamidde ku mutala Luwunga. Ndi muzzukulu wa Gabunga, ndi muzzukulu wa Kasinsa, ndi muzzukulu wa Galimera. Nva mu lunyirira nakumanyange eddala Mbasingo mutuba gwa Sulaiman Kitogere. Jjajjange wa Kasolya y'omutaka Sonja ebuli mu Kyaggwe. Neddira Nkusu Akabbiro Namugala. Bala bwaffe guvuga kyana kya Nkusu kirya kyegiriisa bukigwa wansi tekidda waggulu. Njagala nnyo kabaka wange. Bwaligwa wendigwa ali mukabya maziga ndi mukabya musaayi ali mukasukira embazi ndi gigaaya. Ku ludda olwa nnyabo ndi mutabani wa Adija Nantaba agalamidde ku mutala Kibanga ebukandula Gomba era ndi muzzukulu wa Walusimbi ebaka Busiro galinye abefumbe mwe namba buza nfukamidde era omuwala ng'oli eyo ligita sikulaba sikutunulako obeera maama ate abasajja babeera bakojja. Ndi mujjwa sayidi eyo sijoogwa nsobola okukwata mu kisibo nikifa naganga. Yes, nazaalibwa Mityana eyo yewali bukojja bwange ne bwe nnabakyawa temwandabawo naye nga nabbi bwataba kitiibwa na gye bamuzaala nange nabalikawo nenzira e Kampala.
era ndi musajja mukozi, ndi best one locally and internationally. Ndi best mawanga nga America, Canada, China, South Africa, Bungereza ne Dubai n'amawanga amalala nga yonna nina byenkolayo. Mu Uganda wano ndi mulimi mukukutivu wa kasooli era nnimira kyankwanzi ne nakaseke. Nnimisa tractor enkumbi erimba ojja girimisa obwoya bukuggwe ku ntumbo mere mbalabe toyina kyojja kungula kimala. Ensi ekuze oyinza obuuza tractor zirido gavumenti yamwe ina tractor ku district ka budget gyekali bakateekayo ogula buguzi mafuta negenda ekulimira. Tractor erima eka 10 edde. Akati bino byokulimisa abasibe ne bakolima ne babeera kulinga beeyagula n'okukolima nedda tolina magoba gogenda kukola. Ndi mu forex nga bwolaba wano, ndi mu tours and travel, tutambuza abantu locally and internationally. Mu kiseera kyekimu tuli mu logistics and transport, tuli mu kutambuza ebyamaguzi, tulina sino trucks, tulina ebirole bitambuza emmere kuva wano n'emitala w'amayanja. Tuli mu clearing and forwarding, tuli mu kusima ebyobugagga by'omu ttaka omuli zaabu, amayinja ag'omuwendo, omusenyu ne kwale. Kyova tubaga Bannayuganda temanyi bulungi buli mu nsi yammwe ne muddaawo. Museveni okola ki? Mulye ku nsi yammwe mukkakkane mubuuze mulina kukikola mutya. Ensi yammwe nnungi ebulamu ebintu bitono nnyo bye tulaba mu bukulembeze bitwagala okubaako nga tutusaamu. Mu kifo ky'okunenya n'okuvumaavuma abo abaliwo tugamba tuzze tubalage nti tusobola kuba ebyaddala mukaddiye. Kati abaana abalungi bajja ne babalaga obuvumu n'obusobozi obukwatirako ebyo bye mukoze tubizimbireko eggwanga lyaffe ligende mu maaso. Emirimu oyogedde mingi olukangaga lwagyo lubadde luwanvu ddala lukalala kyokka mujjo nina omulimu gwe siwuliddeemu mabegakawo gye twakulabanga police FC bagamba nti obukulembeze bwayo bwandibanga bwagaana abakulu abamu kubakulira ne bakukwata ku nkoona ne bakugjayo. Kyesibadde sibagambye ndi munabyamizannyo era omuntu ayagala ennyo omupiira era abadde agusapootinga. Uganda Cranes nze yagulanga goal million 10 era abo bazannyi mulembe gwa Dennis Onyango, Tony Maweje n'abalala ne bazannya na bulungi nnyo ne tugenda mu Africa Cup for the very first time. I'm a motivator. Tiimu y'essaza ly'Essingo nagikwatirako n'enjiyamba n'abavubuka baayo ne mbayigiriza n'okulima. Walibaawo abamu baalema okutegeera nga beesiza amalala g'ebyobufuzi. Then nabeerako mu ttiimu ez'enjawulo nga nzisupportinga nga sponsor, financing, omuli Villa Express, nayambako Proline Football Club, nayambako Police FC ne Tolo United ne ttiimu endala nnyingi. Era nga police tewali yankwata ku nkoona, nze emirimu eyagirekawo kinabakolera nga kinene n'ebimu ku byalwa kinagirekawo nsonga bbiri. Ekyosooka Bannayuganda tebaagala birungi. Omugambo ekituufu kino abamu ne beekwasa obusongasonga so ne ŋŋamba abo mbalese era nze yawummuza emirimu nali mbayamba buyamba baali tebansasula. Ekyokubiri nali nguze kiraabu eyange mu kiseera ekyo gye bayita Tolo United naye mba tutandise okugiteekateeka egende ku mutindo naddala Bannayuganda batereka skills kuzannya omupiira ogw'obuvunaanyizibwa. Abantu abamu ab'omutima omubi mu kwagala okukompitinga unfairly ate ne bagamba mbu nina emivuyo gye neenyigiramu ne bantya kyendowooza nti nga balowooza nali ngenda kwesimbawo bakubafuufa wa president kye balowooza. Era nkakasa nti okusalawo kwabwe nti ng'ogw'omupiira kyafiiriza Bannayuganda nali sina kyenfunamu nnyo wabula nali njagala omupiira ng'omuntu. Era I made an appeal about that decision and I believe a verdict will be made sometime to come. Yeah. Okay. Lwaki olabikanga ow'enjawulo bwe kituuka naddala ku byobufuzi engeri gy'obirabamu? Ekisooka I was born a winner era nze ndi mukulembeze naturally. Ekisooka nkimanyi nnyo okuba self reliant nga nina kyenkola so that bwe njogera ekintu nkyogera perspective ya reality and achievable situation. Bannayuganda lwaki bakyalemedde mu mbeera gye balimu kuba they don't get realistic avenues oba ideas okwejja mu buzibu babalimbalimba bulimbirimbi. Abakulembeze be tulina abasinga balimbalimba bulimbirimbi bantu nga balina kye babaagaza. Me I'm not like that. So nze nkubulira ekintu oba onyiize n'okireka bw'oba toyagala kukola n'obireka. Me I believe in working
and having those ideas that benefit people. I don't care how you take it. It's up to you to take it or leave it. Yeah. Totya abantu kunyigira. Nga bwe nabatya nenfuna ki? Nze sisasulwa, nze sisabiriza seewola. Kati nkutya eki. Era gwe bonneetaaga. That's why ngamba abantu okunonda bye bafunamu kuba bagenda okufunamu. Twagala abakulembeze ab'ensonga. Bwe mbagamba nti ngenda kubeerera bannayuganda omuntu agenda okuyimiriza obubbi n'okulwanagana n'okubalaga buli munnayuganda bwe bababonyaabonyeza ne lwaki muli baavu. Ekyo ani agenda okufunamu. Kuba ebyaddala katriki katono nnyo ne bannayuganda tebakimanyi, and it is workable. Era tugenda kukikola. Oba oyagala oba toyagala kuba tukooye. Ate ekinsanyusiza nti bannayuganda nabo bazuukuse. Baagala kati ebintu ebituufu. Baagala mazima buli munnayuganda ayagala okukola. Naye environment, conducive environment y'okukola yekyagaanye ng'ate kitagamu obuntu butono. Tugenda leeta amateeka agakoma ku bubbi bw'essente z'abannayuganda abazibba ngenda kubabalagawo. Obubbi butandike dda mu budgeting and planning committees. Then ne corruption okubeera ng'otwala ettooke ly'abannayuganda mu different lugezigezi. Abantu bangi babadde tebakimanyi Uganda weefiirirwa ssente twagibalazeewo mu ŋŋenderere mu bugenderevu bigenda kukoma. Naye okulwanyisa obubbi kitandika naawe kitandika nange. Buli munnayuganda mubbi. Gwandaba abantu ababba ssente za Uganda baganda bammwe, anko bammwe, bataata bammwe, bamaama bammwe. Tugamba ki nti buli omu agenda kukosebwa mu kuyimiriza obubbi. Kuba buli muntu mubbi waali ekimala kimala tuzimbe eggwanga eppya. Yes. Ebiruubirirwa byo ki okusingira ddala by'osimbyeko essira wano mu kibuga Kampala we weesibye? Ekisooka ebiruma bannakampala bye biruma bannayuganda. Era ebizibu ebiri mu Uganda bireeteddwa okuviira ddala mu paalamenti. Abantu batera okukola ensobi ne balowooza nti pulezidenti obaani obaani. Ebizibu biri bibiri era bannayuganda n'ebireese obuzibu ne service delivery okubanga teriiwo. Ekisooka be babbi mmwe bataata bammwe baganda bammwe be babbi. Sente gavumenti esobola ziteekateeka buli kimu naye abo babiteekateeka ate be babbi ne babibba. Tugenda kukomya obubbi, tugenda leeta akalabba. Kyentandikirako leeta etteeka ly'akalabba ku buli muntu yenna abbye ssente z'abannayuganda. Ku bubbi, corruption and embezzling or siphoning Uganda's money. Si kazibu, tugenda leeta etteeka. We don't care. We should germinate laws. We should architect laws that are fit for the problems of our country. That colonial sympathy should end. We are saying it begins with us. We are saying we are modeling new laws. We don't care how people will take it as long as it is serving interests of our people. Corruption is the only thing swindling government's money to stay in hands of very few people. Exorbitant, luxurious expenditures within the recurrent expenditure in government budgets. That should end. We should focus more on development expenditure that really benefit our country. That's it. Abantu tebalowooze nti okomezzaawo enkola y'okutirimbula abannayuganda mu ngeri mu lukwesukwesu lw'akalabba. Buli mubbi yenna njagala akkirize tugikomezzaawo kuba esevinga bannayuganda. Buli awulyangako oyo obubbi bw'abannayuganda bakaano baffe naye nja mukimanyi tugenda tugiramu baganda bammwe mikwano gyammwe bataata bammwe kuba be babbi. Buli akkiriza nti obubbi bukomye buli omu kyobbye komaawo. Etteeka okutandika nga nyingidde paalamenti ngenda kukozesa obukodyo 99 okuleeta etteeka lino obubbi bukome bannayuganda bafune empeereza ennungi ekimala kimala. Okugenda ku floor ya paalamenti, sipiika wa paalamenti yakulonda naye obuvumu bw'oyogeza bulaga nti ojja kubeera olondibwa buli kaseera singa onamibwa omuzindaalo okutuusa eddoboozi eri bannayuganda. The issues I am trying to raise, they are not only for myself or personal benefit. They are in the interest and obligation of every Ugandan. The speaker is one of the most bright women that we have in this country. And I don't think she's poor enough not to see what is good for her children and children's children, and even from where she comes from. She's given a lot of people and chance for people to air out what is good. Even if it's not me, I will sell these ideas to any person that can bring the same bill, as long as it has a very good implication after obtaining certificate of no financial implication on the government or planning. But like I've said, once you bring something that is good for this country, definitely nobody will stand in its way, as long as it has no negative contribution in budgeting and the equilibrium of the budget.
I believe she will give always the floor, and I will even share these all ideas within the members of parliament that can always bring up these ideas. I believe they all subscribe to the same. I believe so. Oluzungu ofuuwa lungi abalabi bange ogenda babuza njagala tukome wano mu lulimi lwaffe olwawano. Abalabi bo be baki mulekera okulowooza nti abalabi bo abantu ekyo kintu kikome abantu okulowooza nti waliwo abalabi bo balabi ab'oluzungu bo si balabi bo abantu mubuuze translate abamu nkoze video genda ku YouTube oba ku media zonna my social media handles ez'Oluganda. Oluganda abantu bayogera nnyo bakayana nnyo. Oluganda nno ndi muyizi wa Luganda nno Muganda matofu. Ate gwe oli mukoddomi wawe walibadde onkwata bulungi. Walibadde onkwata bulungi muko. Tugenda mpola mpola. Nakola olulimi Oluganda era ebimu ku proposal bill zengenda okuleeta akakajanja k'Abannayuganda ke bayina kakendeere. Olulimi lwonna bwe luba luweza abantu miliyoni 5 lubeere nga naluteesa ne mu parliament. Yes, tugenda leeta ekiteeso. Oluganda lulina okuteesa kuba luyogerwa abantu bayitirivu. Nyinza okusonga okunnemu okuleeta mu luzungu ninjiyita mu Luganda. Mtugyeko akajanja ebyo busimanya luzungu Luswahili. Kale mtu kako Luswahili. Machazi naongea Swahili mimi naweza hata kuongea na kufundisha Swahili. Na ye Oluganda tuluze. Bwe lwanga Lusoga lulina abantu miliyoni 5 mutasobola okwogera mu Lusoga. Bwe lwa Lunyankole. It is okay to have as much as many languages. There should be a translator. If the speaker doesn't speak Luganda or Lunyankole, they can translate. Those should be gazetted as national languages. Yes, English has a unifying factor, but you should also promote our languages. That's it. Okay. Nzako tuteye. Hey, anti mukulembeze ebintu bingi ebyokutereza. Okuvaako wayi. Yeah. Tukulabye emirimu giri gy'olambuludde busuubuzi oli mu byabulimi n'ebirala ebiringa ebyo. Naye ebyobufuzi bino tulaba nga byawukanamuko ku ndowooza zaffe abantu abamu. Lwaki wasazeewo biri obirenga gy'oli kyokka nga ne wano ebyobufuzi obyenyigiddemu ddala? Abantu tebalowooze nti oli weeyagaliza wekka. Abantu okulowooza eyo ndowooza yaabwe. Abantu balowooza n'ebitabakwata kunokwogera ku buli kintu baloota bakunukkiriza buli kaseera. Tugamba bannayuganda abantu bakole ekirala obukulembeze bw'oba olina businesses z'okola ez'enjawulo. It's part of leadership. Buba bukulembeze naddala bw'obeera successful mu buli kyokola. Tubagamba bannayuganda nti bw'oba tonnaba kubeera successful mu buli kyokola oba kyokola kyonna tosobola kukulembera abantu. Muzibe tetusobola gikkiriza etukulembera ejja tusuula mu nnyanja. Tugamba omuntu asobola managinga businesses ez'enjawulo is interfacing with different people. Asanga ebizibu eby'enjawulo. Kyova olaba tekikwewuunyisa bw'onsanga mu kaduukulu ate nwanagana ne bano. Kozi tukola business osanga emigunju emiyaayu oba kuyita ku police go. Present yourself. If you're innocent, the law should apply and then you leave. So nze nsaanidde okukulembera cause I interface oba nkolagana n'abantu ab'enjawulo mu capacities ez'enjawulo. Tewali kyesitamanyi. Business teziddirira emabega bw'oneenyigira ennyo mu byobufuzi. Omuntu asobola okwasaganya ebintu bino byonna by'oyogera nga n'ebyobufuzi mwatadde abamu babyekengerera ddala nti mali yange ejja kugenda n'onyiigirira ebintu ebyo. Obukulembeze kubeera kwewaayo na kwerekereza. Bw'ojja ebyaddala ng'ozze tolina kye weeyagaliza oba ozze kuweereza bannayuganda. Kyova olaba nga nkugamba nti olina okuba nga tozze kufuna mulimu, kufuna mmotoka, kuweebwa nnyumba, kutambulako. No. Tujjukiza bannayuganda obukulembeze oba ozze tukolera kutuweereza nga weewaddeyo ng'oyagadde. Era kyova twesimbawo mulonde oyo asobola. Bwe mulaba tasobola temumulonda. Era ekibalaga nti bwe mulonze amagezi geego byebyo bye mulaba. Naye ffe abalowooza nti bikani bi better kyova tuzze. So sirowooza biri byenzijjamu ssente mbiwa priority n'ebyobufuzi mbiwa obudde butono nnyo kyova nsizungazunga simanya nze kulambula balwadde simanya nambula malwaliro myala no. Obuvunaanyizibwa bw'obubaka parliament business ye eri mu parliament. Kuteesa na kuteekerateekera na kusafeguardinga ssente z'Abannayuganda. Kulaba ababbi ne ozibawe ekufulu. Kulaba omuntu atwala essente ettooke ly'Abannayuganda n'osiba. Kuleeta ebirowoozo ebigasa Bannayuganda bonna. Tugamba abantu baffe bangi bagenda okukola okuyiiya ebweru twetaaga amateeka agabeera ne prison exchange programs. Abaana baffe bali Dubai babonaabona bayitirivu nze mbamanyi bansibirako e Dubai. I know what they go through. Malaysia, Japan, elsewhere. Nga abasibe baffe bonna Bannayuganda budget ebeerawo kubazza in that exchange program n'ekiba kyetaagisa kubasasulira. Tubasasulire bakomewo kuba baba bagenze kuleeta ssente contributing to development of our people and our country. Nze mwennyini kw'oteeka n'abantu abali ebweru abakulaba
twandigambye nti ensonga zisinga zirimu eggumba ebbanga lino lyonna obadde okola ki okulaba bino byonna nguzi biki byokoonyeeko nga bigenda mu maaso byagala okujja? Mbaddewo era tugamba nti abamanyi bwe musirika muba babulabe ennyo eri mmwe bennyini n'abantu ababeetoolodde oba n'eggwanga ne mukulemberwa abantu abatasaanidde ffenna ne batubbika. Naye tugamba nti gwe buvunaanyizibwa bw'omuntu yenna Munnayuganda ayina obusobozi ng'alabye ekintu ekirina okukolebwa mu kusinga nga bwe kiri aveeyo. So twagezaako era navaayo ko ne neesimbawo emityana naye ebyaddala olw'okuba abantu b'ekyalo entegeera yaabwe endala ebintu byange tebabitegeera era nenga nange nabaleka ab'ekyalo bakulemberwe bannakyalo bannaabwe nenzijja mu kibuga byonna byenjogera ebyo byonna nga tebabiraba be basinga okuba obubi naye bakonsideringa ebintu ebitono nnyo okuziika nti omubaka wa paalamenti abeera aziika nze mba namusse nziika n'omuntu gwe simanyi tekisoboka I am busy ebyo nga bo tebabiraba. Ekyatugamba bannakampala oba bannakyala abo boolaba bwe balaba nga olina emmotoka ennungi ebaluma era balowooza yaabwe bw'olya ku nnyama kibaluma abantu abo bw'oseka kibaluma bagabeerawo okuumira no byonna bye bagamba tebabiwulira. Nowanda bwe najja mu Kampala wano abantu byenjogera olw'okuba emmotoka ennungi baziraba nnyingi it's not big business they appreciate. Era bannayuganda naddala bannakampala bwenjogera nti amakubo geetaaga jjaamu akendeere tuzimbe flyover ne bwe tuba tetulina ssente twewole oba tuleete bainvesita bakimanyi. Bwe tugamba nti bannayuganda ssente zammwe badde bazitwalira mu bajeti wano katemba watandikira bannayuganda bakulembeze beewe ssente emisavu emiyitirivu ennyo bajeti esinga egenda kulabirira bo abo abali mu gavumenti abalamuzi babani bamember of parliament baminisita state house ssente empitirivu nnyo ebajeti esinga egenda kubalabirira ne bekusa ne bazimba embuto ne balala pressure ne bafa be basinga otwala ssente z'abannayuganda wembalagira awo. Buli omu Munnayuganda akiraba naddala kati nga mu city wano ate civilization starts from the city ne spreading. Bano abantu b'omu kibuga be babulira ab'omukyalo era bali mu kubagamba mwasubwa you lost a very good brilliant or be a politician. Bannakampala bangi banga bakutegedde. Yes, very. Buli Munnayuganda nga oli mu Kampala ng'olaba amakubo tubeera mu jjaamu n'okwama okumala essaawa nnamba n'oŋŋamba okuva e Malaba okutuuka e Kampala okutuuka e Mukono wokka paka Kampala kya bbeeyi olwawo nnyo okusinga eyavudde eri ani atakoye kaguudo ako. Waliwo twalibadde ne network y'enguudo ne railway ne byanguwa twalibadde ne national insurance policy health policy nga buli Munnayuganda oba bubeezi na kaadi buli mwaka osasula emitwalo oba 2 oba 10 oba 5 oba 5 n'ogenda n'ofuna obujjanjabi ne bweba miliyoni 13 biki ideas zino zino mbadde temuziina. Naye bannakampala bannakibuga ne ba diaspora people abantu abalaba information eno bagamba that's the way to go. Tugamba buli muntu osobola okuba ne credit ng'osobola okwewola ssente n'otaako ky'otandika. Abantu bali mbwavu olw'okuba tewali ideas nnungi. Amayumba olaba tulina okuleeta estate wano etteeka lijje national housing policy nga buli muntu yenna Munnayuganda ebyaddala tuleeta bainvesita bazimbe amayumba ga estate tugenda kukubiriza bannayuganda baweeyo ettaka bazimbeko amayumba aga estate mu levels ez'enjawulo ng'essente z'osasulamu ebyaddala omusaala oba rent oluvannyuma lw'emyaka 10-15 ennyumba eyefuuka yiyo ebulaya yonna gye bakola abantu ne bava mu bwavu ne bava mu kubeera obubi kati abantu bakimanyi kyova aba diaspora people bonna bali okay with me. Twebaza n'abo bagezzaako okuvuganya okuleeta these ideas naye tosobola kubeera mukulembeze ng'ovuma buvumi otyobola butyoboozi abantu bakakkane people need to heal. Tulina okusonyiwagana tulina okuwa abakulembeze ebyo tusanzeewo ekitiibwa naye ebyo byokugamba okulwanagana okuvuma okujerega kyova olabanga ebyaddala tewali kituukiddwako. Abantu bapikinze message of hope message of liberation message ey'okudda okweddaabulwa n'okudda eri Katonda. Kyovulanga bannayuganda bangi nnyo naddala bannakampala bakifolowinga bulungi. Okonye ku jjaamu w'e Kampala gavumenti we twogerera etaddewo KCCA etaddewo enteekateeka y'ebitaala kati olaba buli wamu kibuga weebiri zezimu ku nteekateeka kaweefube gwetaddewo okulaba nti jjaamu agwa mu kibuga. Ekireese jjaamu sina kubula bitaala wabula nga bwe twagambye nti twebaza gavumenti eno byekozeeko fe abalowooza nti bisobola okuba beta kyekituleese. There are better avenues n'ebiruma bannayuganda mu terms of jam n'enguudo. Bajeti y'enguudo ntono okitegedde tulina ogyongerako
then neyo entono bagibba nnyo ne bakuwa oluguudo lwa kilomita 3 n'okolako bwe thickness bwe buli alya ssente ya government via projects kalabba. Awo nno tufune amakubo ne network, awo nno tufune embeera ennungi, train ne railway n'ebirala. Yes. Okay. Abakulaba balowooza nti engeri gyogeramu bagamba nti oyagala kugwa abantu batalina kasente oba oliawo n'abalubirira okubaako gye baagala okwefunira mu bukulembeze, gwe mulamwa gw'okulembeze ennyo. Bagamba nti atalina kasente ye teyenyikire mu bya bukulembeze direct. Obukulembeze si bwa buli muntu. Obukulembeze olina kuba kyakulabirako oba ow'amagezi nakulaba bintu bwe byali badde bulungi. Gwe wennyini bw'oba weeremeredde okwewaaga amagezi oyagawaani, kitegeeza ago gowa si magezi owa busiru. Tukugamba omuntu olina sooka kwekolako, sooka okole weewa amagezi ago gakubeeko gye gakukyusa, olwo nno osobole okugawa abalala. Omukulembeze olina kubeera nga oli kyakulabirako. Okitegeera? Naye kubeera nga nawe wennyini amagezi ago togakozesezza, kitegeeza amagezi ago si magezi, something else. Okitegeera? Omukulembeze olina okuba nga by'oyogera by'oli. Olwo nno abantu bakwesige nti owaayo omusajja ayogera ku makubo, alabye ku makubo. Omusajja wetwogera ku kino alabye ku kino. Bannayuganda baagala nnyo okwogera ku buli kintu. N'osanga omuntu ali Kyenjejo ayogera ku mwala. N'osanga omuntu ali Kololo ayogera ku mwala. You know? Abantu babeereko busy. Mulonde abakulembeze abatayogera ebyo bye mwagala kuwulira, wabula abayogera ebyo ebiina okukolebwa kuba baba babimanyi. Omwavu mu bufunze olina omulimu munene nnyo okwekolako okusinga okukulembera. Tojja kukokolibira ku bannayuganda kweddaabulula. Sooka weetereeze gwe wennyini olyoke wejje mu nvuba olyoke ojje okulembera abalala. Ensonga za Honorable to be Abraham Luzzi yali mu kulambika bw'atyo tutegeeza bingi nnyo byesinza kuddamu. Okyalina ng'emala Kenya tuli ku Good TV kyokka kasooka nkuwummuzeemu tugenda kumoka tuno. Life is a race, not against others, but for a purpose greater than yourself. Every step you take matters. Every decision you make can change the course of someone else's journey. At Makere Full Gospel Church, we are running a race too. A race to purchase land next to the church compound so as to expand our parking space and build more infrastructure for God's work. With your purchase of Run Your Race book, authored by our very own Pastor Fred Wantanti, for just 30,000 Ugandan shillings, you're not just buying a book, you're joining the race. All proceeds from the book sale will go toward purchasing the land. Together, we can build a legacy that will last for generations. Buy your copy today and let's run the race together. Parents, guardians, are you looking for a school with education that transforms lives? Here is Shoma Christian Academy, an international school dedicated to meeting your academic needs at secondary level as well as primary and preschool. We implement the Accelerated Christian Education ACE curriculum. Alternatively, we offer Ugandan local curriculum at our spacious campus in Kasanje, just 8 kilometers from Mpigi towards Entebbe. For more information, please contact our Kampala City Campus branch in Intinda on 0701 060 828 or Kasanje Campus on 0780 927 130. You can also visit our website at www.shoma.ac.ug. Shoma Christian Academy, comprehensive nurture.
obutereevu tuli ku Good TV ensonga za ggwanga ze tuli mu kwogerako obukulembeze abeesimbyewo bangi nnyo ddala wakati wano mu kibuga oteeka ne mu byalo eyo gye tuwangalira bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala muli balabe balungi okyali nange Emmanuel Kenya tuli mu kweyongerayo ne omukulu ali mu kutunnyonnyola ensonga nga ye bwaziraba weewaawo twagala otulazeeko ebitonotono ebiriwo byolabanga byebikyasinze okumenya ekibuga Kampala ng'ebibuga biki twagala tugiyite manifesto eyo gye wataddeko nnyo essira biki byoyagala okulaba kuba oyogera enguudo waliyo oli atakiraba nga ekyagundi ekyenkizo ennyo kati bwe bakulonda ng'omubaka wa parliament obeera ne vision ennene okusinga just akatunduko bwe tuba baba bakulonze okubeera omubaka wa parliament oba mubaka wa Uganda yonna obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament kuteekerateekera ggwanga kuyisa bajeti na kulaba nti ddala buli kintu we bakitadde we kigenda ssente bazigabye bulungi ebitundu okufuna enkulaakulana naye nagambye nti challenge eri mu buzibu n'okubonaabona kw'abannayuganda kuli very simple naye abantu tebakimanyi nti Minister of Finance and Planning bwemala oleeta kibayita budget framework paper ng'eyina development plan ya myaka 5 oba ne financial year eyo budget framework paper nyinza okugamba nti eri technical kuba mubeera mu demograms graphs figures ziri mu trillions abakulembeze be mubadde muyina bonna baba tebabitegeera bonna kati ate abakola biri ebintu baba bagezi bamanyi nozizikamu we babbira ssente mwenna nga temubiraba kati bagamba mubadde mwebase abakulembeze baffe tubadde tulina ba myaka ameka abantu banoonya mirimu otuuka eri wa senior 6 kyova nze am a reformist kitegeeza omuntu azze okutunuulira oba atunuulira mu ebyo n'abaako byayagala okukyusaamu sinza kugamba nti buli kimu kibi I respect abo balina kye bakoze twagala kutereeza ebyo byennyini there is a better way era nkugamba nti ebimu ku bisaanyizo byenjagala oba reforms ze twagala omukulembeze alina okubanga wa degree and above era n'ebirala bye mbadde njogerako yes oyo nonsense kuba tosobodde to understand graphs tosobola ku understandinga kye tuyita economics graphs n'ebirala projections omuntu wa senior 6 aba simply just mediocre and a time waster yes kugamba mubadde musindika abantu abali completely off topic we are saying enough is enough sagala kuddiramu nina pages zaffe mpitirivu nnyo bye twayogeddeko bingi nnyo nti kyekiseera mulonda bakulembeza abasaani data babuufu abagezi Munnayuganda we bakubbira ssente lwaki obonaabona kiva mu budget and parliament kuba ministry ne weereeta gundi eyo budget framework paper gidiscussingako tuddayo fe ab'emp tubaga wano mukyuse essente zino ez'okwejalabya gyonna emisaala gy'abakozi ba gavumenti tugisale 80% tusevinga essente zigenda okukola ebyenkulaakulana ebigasa abantu bino amabanja gavumenti badde efiirwa taxes mpitirivu nnyo ng'ewa exemptions mu myaka 5 twafiirwa almost 17 trillion ekyo kintu kya bulabe nnyo kibi nnyo twamisinga 15 trillion US dollars for this financial years emyaka 5 gyokka muba investor mubawadde tax exemption ate bali badde basasula omusolo omuyitirivu ne mubigika bannayuganda abalina obuntu obutono we are saying enough is enough basako otera okuwulira zisako tewali munnayuganda yali agambiddwa nti tosasula interest kate basako mwabajjako omusolo this thuggery of government money byebirese bannayuganda tusafa okitegedde ekya n'olya oil and gas mining contracts abantu ateffe tubawa ssente n'olya b'MP tebabajjaako ssente omusolo ku allowances n'olya omusomesa afuna emitwalo 4 ate bamuggyako omusolo bana bafuna millions of money ne batasasula omusolo judicial officers buli munnayuganda alina osasula omusolo irrespective of your status that imbalance must stop and it ends today. Some of you have been beneficiary of this thuggery. Everybody should sign up and say enough is enough. Let's set the equilibrium for all Ugandans to enjoy their country. Waliwo ensonga ennaku zino eyabaluseewo mu kibuga Kampala y'amazzi gayingiridde abasuubuzi. Mwe aba Kampala abagenda okukiikirira ekibuga mwe bamu ku be bataddeko amaaso abagenda oba oliawo okubayamba mu nsonga zaabwe nga compensations oba okuliyirirwa okw'enjawulo. Onaasobola okutuukiriza ekintu kino bwe banaakwesika?
nzize nkyogera lunye bannayuganda tebali bize boogera ku buli kintu ne balandukira ne ku buntu obutono ebintu ebiruma Uganda kaala katono nnyo kamalirako nnyo obudde n'osanga omuntu abeera kololo n'ayogera ku mwala ogumanyi nnyo n'oli omuntu ali kyenjojo amala obudde ayogera ku mwala bannayuganda bayige okuba bize eyo ensonga y'omwala tugirekere gavumenti bulijjo gavumenti etugamba n'ebirala n'ebitundu ebirala n'ensonga ez'enjawulo nti erina ministry enamba eya disaster preparedness kitegeera tujje tubawulira nga badduma bagenda buddude eyo gye tutali kati kyekiseera wekiri wano wetulaba bulijjo mutwale ssente gye tutalaba mujje mangu mwete ssente mulirire abasuubuzi emirimu gitambule that's all insurance omuwala oyo mukakasa ababadde bazimba guli insured wasasula abantu. Let's not waste time. That's a very, very minute and trivial matter to be discussed by errant people. Let's not waste time much on that. Yeah. Ate era ne hamu ayambibwe mu Uganda okuleeta sente ze na investinga. Omusajja ateeka mu sente ne mu stressinga buli kaseera bannayuganda temusiima. Bannayuganda bakuseka majja basekera oyo basanyukira oyo atuludde naye funamu ekizibu kyekiseera bannayuganda tuyiga okwagalana ate n'okuyambagana mulekerawo omutima omubi. Ensonga efuuse ensonga nze mbeera mwala mbeera munakivubo abagamba nti amaduuka bakikola lwakuba tebalina kyakukola genda mu kyalo oba ekibuga kigayigita mu kyalo bino tewali yakuyise abantu mulekerawo okulowooza nti fena tunagwera mu kibuga tuba tugamba gavumenti tulina ozimba ekibuga ekipya kano nako katutamye tugazeetinge tufune ekibuga ekirala buli muntu abeere part of this government and country. Lekiseera abantu muyige ekyokukola akaala tekaweza na kilomita tulyoko ffenna tudisikasinga akaala nze mbeera myala bwe tuba tusetinga eggwanga lino tuteekewo enkola nga tetwetaaga nakkaabirira muntu kukuyamba tompita kukuyamba sinze nkuzaala nange enfuna n'ebizibu ebyange nze ani gwe mpita abantu babeereko we bakoma. Yes. Ministry ey'ebibamba n'ebigwa tebiraze gy'omensionizeekawo okusobola okujja okuddukirira abantu bano bagamba nti oluusi bagiyita neefuuka nampulira zibi n'etafaayo. Ebyo byonna by'ebyobubbi bye tubadde tubagamba ababba ssente zammwe bwe bannayuganda bammwe bataata bammwe golooza abakolayo baki bakongo mu bannayuganda oli mubbi kwata ku muno omugayi tuli babbi bwe tuba tugenda otereza eggwanga lino tugenda leeta amateeka gali stringent nga omuntu yenna addayo okubba n'okubeera ng'obulankanya ssente z'abannayuganda kalabba tugenda kutugayo ku bakitammwe baganda bammwe olwo nno abantu batandika okutya ti okulya essente za munnayuganda naddala ng'oli mukozi wa gavumenti obeera ng'alidde obutwa abantu tebakyatya ssabo tebakyatya katonda ababbi basaba batuulana ku mwanjo mu mizikiti ne mu makanisa oba amakereziya tugamba kyekiseera buli munnayuganda wooli tuleete etteeka nga tugenda kukolako kuba obeera olumya bannayuganda bayitirivu obuvunaanyizibwa bw'okukendeeza obuli bw'enguzi n'obubbi bwa ssente za gavumenti butandika naawe buli omu ogenda kuba mbega wa munno wetukukwatirako weewati ekirala mulimu nti yenna ng'olina position yonna of governance n'olumya n'obuza n'essente z'abannayuganda tugenda kukuteeka ku kalabba ozza ssente zaffe oba okuteeka kalabba mu butasukka myezi 3 bino emisango n'owulira nti gitutte emyaka 10 ne mutugetagete ebyo byonna bigenda kukoma teri musango ogenda kuddayo kuwulirizibwa Uganda okumala emyezi 4 backlogs nonsense. Tugenda kuleeta 24-hour courts ng'osasulayo akasente government nefuna service nefunamu akasente naawe n'ofuna service mu bwangu olwo nno abantu bafune obwenkanya baddeyo bakole abaana b'abantu babonaabona emisango n'ongamba egy'enfuna gimala emyaka 10 omuntu ng'amaze n'okufa. That is complete nonsense and it ends today with me with you. Tugenda leeta amateeka ng'omulamuzi tokkirizibwa kumala musango myezi 3 okola ekiro nibabaawo omulala akola emisana paka bannayuganda banafuna obwenkanya ekyo tugenda kukebera bannayuganda bonna emitwe na buli muntu mukulembeza alina okukeberebwa omutwe. Abantu bangi nnyo balina ekirungo kye bayita cortisone kikwata ku bwongo abantu ne bafuna condition oba obulwadde bw'omutwe bwe bayita hypopensity to anger ereetera omuntu okukola ebintu ebitali bya bulijjo. Mu nsi ezaakula omuntu bamuzuula ng'akoze omusango ng'alina ekirungo ekyo tebamuvunaana. Tugenda reviewing emisango mingi nnyo abantu bali mu makomera babasalira gwa kufa life imprisonment. As long as tebakebera mutwe you are supposed to be set free. Ebyadda tulina abatukulembera nga batabufu ba mitwe nga tulowooza nti balamu buli luvannyuma lwa myezi 6 omuntu balina omumukebera. Tukulembera abantu nga batabufu ba mitwe naye temukimanyi teri munnayuganda teri muntu ategeera ebyaddala ayinza kukwata kambi n'afumita munne n'amutta aba aliko ekikyamu okitegeera.
teri muntu ajjayo mundu nakuba abantu bakuba n'abatta tekisoboka omuntu ategeera obulungi teri munnayuganda ategeera ng'osobola okukwata ettooke ly'abannayuganda billions of money ne weezibika essente ezo omwaka guno n'omulala obaako ekikyamu ku mutwe tukukebera ssente zaffe n'ozizza bwe tukuzuula nti oli mulamu bulungi okakasa nga wabba bubbi tukutuge. Reforms zoyagala nga akakali okuteekawo mu Uganda twatuuseewawo. Yes, bannayuganda abakooye ekimala tugamba kyekiseera buli omu situkiremu bino si byabiina byabufuzi twagoba bikala n'obubiina bw'obufuzi mu nsonga ezigasa bannayuganda wenkubiza bannabibiina mwenna okusitukiramu nga totunuulidde ekkala ku luno londa busobozi ebyaddala ebikulyetingiseewo n'obukambwe n'abo ababanja obukulembeze obw'enjawulo y'embeera y'okuba nti muzannyira mu nsonga ezigasa bannayuganda twetaaga ffenna tunyolerwa wamu tulekerawo embeera ey'okuvuma kujereegerera awamu n'okuba nga tetwewa kitiibwa bwe tuba tulwana olutalo lwa bannayuganda si lwa bibiina nze kyova ndi independent. I call upon all political parties and actors to join hands and say enough is enough at the verge of corruption. Corruption and swindling or taking Uganda's money is the biggest problem for our ill development. Enough is enough. Many of you are beneficiaries to this thuggery and these criminal acts. You are going to be affected, but shame upon you. Enough is enough. At the expense of Ugandans, we are saying we are introducing a law for killing by hang all those that are found guilty of taking our money. We know all the tricks that you've been taking our money from and end today. Tulabanga gwe ateegwizaako ddala abalonzi engeri gy'oyogeramu lwaki wasalawo okujja mu sitayiro eyo eragira ddala nti abalonzi olwompadde oba tompadde kwamanyi obukulembeze bwera kwewaayo oba okola ebyo bigenda kugasa bantu gwe ekintu ky'oyagala okufunamu ate lwaki oba tokiwuliriza oba tokifaako omukulembeze tolina kujja nga weeyina bye weeyagaliza kyova atugamba nze bw'otampa siina kyenfiirwa gw'ofunamu kiyamba gwe basebo ne bannyabo okulonda omukulembeze asaanidde nga Luzzi seegayirira seetonda okubeera nti onnonda kiyamba gwe akooyo obubbi akooyo okulya nti abantu abamu balina omulimu gumu okusukka ku gumu 2 3 n'afuna emisala gy'abantu 4 tugenda kukendeza abaka ba paalamenti ensi ezinaggaga nga Canada ebyaddala zirina ababaka 315 or less n'olira ka Uganda akanaku akaavu kalina just obusente obutono nnyo just 553 billion ensi nga Canada erina 2.2 trillion US dollars obugagga erina ababaka 3 ka Uganda akanaku akankuseere kalina ababaka 5 population ya Uganda eri 45 ya Canada eri 41 we need to transform this population into productivity. Abavubuka banyo tebalina mirimu. They don't know what to do. They lack direction. Tulina take our measures abantu baffe bonna tubafuule active. Okitegeera tuteekewo embeera nga ebyaddala Bannayuganda asobola okwewola. Bannayuganda bali nnyo mu kumala obudde bali mu makomera babonaabona service delivery ntono kubanga abantu abatono ab'olubatu bekkusa bokka. We are coming for you and this is not about political parties or ideologies. It's about Ugandans first. It begins with me, with you. Bw'okona ku kwewola kiraganga ze nteekateeka ezimu eziyinza okulaakulanya omunnayuganda oba omutuuze wa wano tugenda tambulira mu kwewola. Anybody that knows business and its aids, banks is an aid to trade, and the cardinal objective of a bank is to seek and give credit. Ensi yonna capital development of our citizens can be supported by banks. Ne banka wano zidependinga ku buteera client relationship banking. The biggest objective of establishment of a bank is to give out loans and give out money, capital, to people or individuals to develop businesses, to make profit, and the country can develop. That's all. So okwewola kya buvunaanyizibwa is an aid to trade. Yes, yes. Okay. Tukyali ku Good TV mukwano gwange nyongera okwebaza nti atogumiikiriza kutuuka wano tunaatera okubeera nga ate ensonga zino tuzikuba oluku mu mutwe kadde ndaba kandiridde empiiga naye tujja kusambyako tulabe ensonga zino gyezigwera ate ne kyaba tuyinza okulaba nti omuntu gwe kufunamu byetuli kwogerako. Honorable tetunaogera ku bya bulamu
bya Uganda obiraba otya bwiba engeri gye bitambuzibwamu? Thank you. Like earlier we said, nti tetugenda kunenya bunenya naye obusobozi n'okumanya kw'ensonga bannayuganda n'abakulembeze ababaddewo wewe kukoma. For kujja tuga tulina better alternatives. We've traveled enough, we've been exposed enough. We are saying government's health sector and what we call a platform. Nti government okuba n'obuvunaanyizibwa ku malwaliro n'amadagala, it's an ancient way of doing health sector business. We are saying ababbe eddagala baki bakongo baki wana ababbe eddagala n'okumismanaginga hospitals bakongo bannayuganda kitammwe baganda bammwe mikwano gyaffe. We are saying transforming this country to at least prosperity. It begins with me, with you. There has been beneficiaries of all these malpractices in different aspects of management of this government. And we are saying we are bringing stringent ideas. For example, for health sector, I personally am proposing for a national health insurance policy whereby every Ugandan can be paying a certain premium, be it 100,000 a year, okay, or 200, or as we shall regulate. And everybody can now access medical attention from any private or government hospitals, okay, at a good cost, equally like elsewhere in the world. And this phenomenon is workable and achievable. All those that have traveled, that is the way to go. In fact, it is nonsensical to have such kind of analog way of government managing some of these projects the same way, you know. Ugandans have been corrupt at all levels. They embezzle all these drugs and finances, and they go use that money for personal gains and benefits. We are saying we need to outsource. Let's have companies, insurance companies, to come and take over. And that's all. That's my recommendation. And I believe every Ugandan, once they understand this, to be very beneficial and improve the livelihoods and health sector of our people. Teri Luseke, Sala is tall. Zizimu ku ngombo z'okulembeza mu campaign. Kyokka abalala bwe bajja bakulembeza ebyo bya bufuzi oba abantu bye banditegedde amangu. Lwaki wagira mu style? It's not a style, it is the reality. Abalonzi babadde balowooza nti ffe tulina obbalabirira tubalire obuliri tuziike abantu ne betamanyi byafudde ki abamu bafudde enziku bafudde bubbi. Tugamba ebyaddala omupi obuvunaanyizibwa bwe tomuyamba buyambi omulonda musabiriza abantu mbeera mu mitwalo na mitwalo obungi nojja buli muntu ondekedde ki ompaddeyo ki nakusanze ntya nze nkuzaala nze ndaga muntu boolu yagwe mwala tonsabiriza sinze nkuzaala sente ze nina zange n'abaana bange naawe kula abavubuka tubagamba okula ki abaali badde ekyokulabeerako batufuma buvumi batujerega you know temulina kimwegomba. Which kind of friends are around you? You simply walk and right around, blame yourselves because you're ignorant and you don't want to listen. So at the end, nze sikkiriziganya na mulonzi asaba muntu yesimbyewo mpa oba tompa bireke. Era mbagamba toyogera bingi, toyogera mpululu. Olina akalulu aka tekakwogeza bingi na bikikirike ng'alina 10 oba 3. Toyogera mpululu fe yogera nga ggwe tommanyira. Era gwe oba tompa abala bajja kumpa. Ati ne bwoba tompadde togenda kufuuka nze. I will stay who I am. Ati naawe sigale nga bw'oli. Ffe tubayamba buyambi okwesimbawo kuba tulaba ekimala kimala. Bwe tubagamba nti omukulembeze alina kubanga asaanye nga kkuse temutusindise kulya nze ndya tolusaala afumba bulijjo nkibagamba. Ndya emmere ennungi eriko kacyumbaali cucumber eriko rosemary eriko cornmeal and all seasoned spices from Zanzibar and elsewhere. I take fresh juices, okay? Ndya mbudde nebaka. I get enough sleep. Era kati bino binera jja bye bitwala obudde bwange. That's why abantu bagamba nti neyerusa. Nze ngenda mu saloon ennungi. Abamu babeera ku saloon bafumbira ku sigiri babeera kuli bati ng'akamyu. Mbagamba basebo ne bannyabo okweyerusa si kibi kya ssente. Nze akulira abeeyerusa kati oba tonvumye. Ekirala baga ndi mufere oba nzikakkanyiza nze eva mba champion buli kyenkola. Nze nkulira abafere nze saabafere saabafunyi saabatwazi kibamba. So kakati olowooza nti onvumye oba onyongera bwongezi maanyi
mutujjeko olugezigezi bwe tuba ku national issue temudiscussinga bintu bijja kuba Uganda ku mulamwa nze oba tonyambye buyambi buli omu olina gye wava buli omu olina by'oyitamu. I'm not innocent either. Tewalinga like anybody. Many of you are more criminal than even I am. I am rubbing shoulders since I'm a business with idiots, jokers, and unserious people. I can end up in a cell anytime. Like, for example, we are here. Someone can come, one party ticket here, choose a price, I go with my legal team to handle, and I will come out as long as I'm not guilty. Even if I'm guilty, I should be punished. Nobody is above the law. Stop putting personal lives about people. For kujjo kwesimbawo si lutalo kyova nsikiziganya na kuvuma benne esimbyewo nabo abalonzi musalewo bwe mulaba nga sisaanye nga nzire ebbali nga twatolosaala nga bad drive tugera tulima. We are so busy ffe tubayamba buyambi okwesimbawo omukulembeze kyova olaba njagala ebyo benefits byonna ebadde birowoozesa abantu nti mujja kuzungira ku bannayuganda okubeera nga munoonya mirimu n'okweyagaliza bikendeerere ddala ate abo nabafunye emirimu egyo basavinge bannayuganda first. Okay. Mundabayo ey'ebintu tulina oludda oluvuganya gavumenti oluggumidde obulungi. Ani again nti luggumidde? That's your opinion. They are simply time wasters, self-seeking individuals. Tewali bino bya kujjula oba kuggumira. Gwowa opposition when surely you are acquiring mandate to serve Ugandans. Put them first. Teweyagaliza. Mulekeraawo okubeera nga buli kimu mukiwakanya nga you even have no alternatives or solutions. Being an opposition in government doesn't mean you're a fool. You are simply showcasing stupidity sometime when you actually know very well that certain things should be done in a better way. Others are pre-qualified. You're not having any knowledge or comparison. You have nothing to offer but simply shouting and wasting time. Equally, people from the NRM government, who told you that when you're passing laws, they are in the interests of the president, even when they are unrealistic? That's nonsense. When you are passing laws, should be for yourselves, your children, and the future generation. You should advise the president. You should advise all your voters rightly so that we have citizens that are responsible. Nobody is going to live on this earth forever. We are setting up at least a community where we believe we can leave our children's and children's children to be in a safe and a prepared society. Njagala kwerekereza obako obusembayo eri bannayuganda naddala nga twolekera akalulu 225 ekisanja ekiddako 235. Obubaka obusembayo bwe njagaliza bannayuganda mwenna, this time round is time to rise up. Ng'okola ekituufu togoberera kibiina, togoberera kala. Ebiruma bannayuganda tebiina kuleetebwa kibiina na ndowooza yaakyo. Omuntu ng'asaanidde nga NRM tiikinga, omuntu nga wa opposition oba NUP n'ebibiina ebirala ng'asaanidde tiikinga, bwe olaba nga mugunju nkusaba togulonda. This time round for Kampala Central, I believe I'm the best candidate who has been tested and with all the benefits of what a leader should really possess. Equally, siriiwo kwogera ebyo byagala kuwulira. Sina kibiina, ndi wa bibiina byonna. I stand on merit. I'm not excited. It is now upon you to make the right choices. Olonde omuntu asaanidde. Nkakasa nga sitiriridde bannayuganda, ngenda kubeerera bannayuganda ettaala ly'okutandika okukyusa eggwanga lyaffe. Every construction oba okuzimba kwonna kutandika n'ettaffaali limu. Ettaffaali eyo yenze nsaba buli omu woolyo negatteko ng'okola ekituufu. Tulina smart campaign. Otambuza kifaananyi kyaffe ku posta oba n'okiteeka ku profile phone yo. Okay? N'ogenda ku social media handles zaffe zonna. N'oteekayo n'okebera n'ofollowinga n'owuliriza message. Naawe n'ogirayo message eyo n'ogitambuza, kikukakatako kiyamba ggwe gw'ofunamu okufuna omukulembeze omulungi. Wewa mukwano gwange wano tugenda kusukkawo obadde mulabe bulungi Good TV mbadde Emmanuel Bukenya n'omukulembeze yekwanyisa ensonga ezo. Ensonga tuzogedde era olunaku olwaleero katukome wano nkwagaliza olunaku olulungi musibe bulungi. Mweraba.